Hello everyone. Uh, in today's concepts, Manamo will look at how we can go with this following concepts which are there. Create and configure storage accounts, configure Azure storage redundancy, configure object replication, and if time permits, we'll try to talk about storage account encryption. But ఈసారి create configure storage accounts లోకి వస్తే we will try something different. The reason is మనము already storage account create చేసాము. There I was trying to talk about the configurations which are involved and all that. So I try to repeat the same thing would not be so great. So నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే as we got a chance to explain about create and configure a service, I'll try to explain what all ways Azure లో మనం create చేయొచ్చు. We term it as a provisioning, but how we can go ahead and create resources in Azure. మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తున్నాం? Azure పోర్టల్లోకి వెళ్ళాం. portal.azure.com లోకి వెళ్ళి మనము credentials ఇచ్చి then we are going ahead and creating once we have the access everything to create permissions to create and all that. Now same thing Azure ఇది మాన్యువల్గా వెళ్ళి చేస్తున్నాం. Suppose ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అండ్ విల్ థింక్ దట్ దిస్ వన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాదు, వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ 100 స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఆర్ every time any person in your organization is going to create a storage account, there should be a certain process that has to be followed. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళకి మనం ఒక ఆటోమేషన్ టెంప్లెట్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో లోకి వచ్చినప్పటికి డిఫరెంట్ వేస్లో ఇంకా క్రియేట్ చేయొచ్చు. పోర్టల్లో కాకుండా వీ కెన్ యూస్ పవర్ షెల్, ఎజోర్ పవర్ షెల్ అని అంటారు. వీ కెన్ యూస్ సిఎల్ఐ, బ్యాష్ ద్వారానే we call Azure CLI, command line interface. Then we can use ARM template, Azure Resource Manager. Okay, then we can use Bicep. Mill point of view పనిచేస్తుంది. And we can use Terraform. ఏది ఎక్కువ వాడతారు ప్రొవిజనింగ్ అని అంటే, I've seen companies are using Bicep, Terraform more frequently compared to PowerShell, Bash and all that. And PowerShell దేనికి వాడతాం అంటే, క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి దానికి PowerShell ఎక్కువ వాడతారు. బ్యాష్ కూడా Azure CLI కూడా వాడతాం when you are more of an container service mode and all that. You will see Azure CLI uh, is the method which organizations will try to use uh, to manage the infrastructure ఇదంతా. సో స్క్రిప్టింగ్ లోకి వస్తుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, కానీ దీని ద్వారా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది స్క్రిప్టింగ్ లోకి వస్తుంది. ఇవి వచ్చినప్పటికి ఏంటి అంటే ఐఏసీలోకి వస్తాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్. ఓకే, సో నార్మల్గా మనము దీంట్లోకి వెళ్తే గూగుల్లోకి వెళ్ళి టెరాఫార్మ్ గిట్, Azure టెరాఫార్మ్ గిట్ చెప్పి ఏదైనా ట్రై టు ఓపెన్ ఎనీ Azure సర్వీస్, ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వెళ్దాం. కంప్యూటర్, if you see they are trying to create an Azure virtual network, ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఒక యూజర్ అసైన్డ్ మేనేజ్డ్ ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తున్నారు. దెన్ where it is going to get used, they're calling a module called అంటే మాడ్యూల్ అనే టెరాఫామ్ లో ఫంక్షన్ అన్నమాట, which is Ubuntu server, and that is in the source
బ్యాక్ వెళ్ళి దీంట్లో ఎక్కడ పెట్టారు. సో దేర్ దే హ్యావ్ డిఫైన్డ్ అనమాట స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో త్రూ కోడ్ Azure వర్చువల్ మెషిన్ సెట్ చేస్తున్నారు. సో త్రూ కోడ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్గనైజ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఆస్క్ యూజర్స్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ టు యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెంప్లెట్స్. ఇప్పుడు టెరాఫామ్ చూపించాను. ఓకే, లెట్ మీ క్లియర్ అవుట్ దిస్ డయాగ్రామ్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి మచ్ మోర్ ఈజియర్ టు అండర్స్టాండ్. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్, ఇప్పుడు నేను చూపించిందే is called IAC, Terraform as a infrastructure as a code. The infrastructure ni as a code రూపంలో పెట్టి we are using it. Okay. Now I'll say ARM templates, Azure Git, Azure Quick Start templates, ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ చూసుకుందాం. So using this ARM template which you're right now seeing, we can go ahead and create a storage account with this specific configuration and all that. But that is how ARM template ద్వారా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. Now we will use bicep, Azure Git. Take, okay, you're not getting that properly. So I'll use this one, Azure storage account, which is much more easier. Bicep. Now if I go into the documentation, we'll use bicep to create a storage account with so and so configuration and all that. Right now, organizations are using this one, which is doing a great one to provision these services and all that. So because this bicep has been this way of modules has been developed by Microsoft. Terraform is something, an external service which is being utilized to create multi-cloud infrastructure. I'm seeing Terraform for the organizations which were wanted to be cloud agnostic and all that. Whereas with the bicep point of view, specifically on an Azure point of view. But ఏది నేర్చుకోవాలని అంటే ఐ విల్ డెఫినెట్లీ సే టెరాఫామ్, బికాస్ టెరాఫామ్ లో అనేది ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది మల్టీ క్లౌడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంతా. బట్ అలా అని చెప్పేసి ఎష్యూర్ సెంట్రిక్ ఉన్నప్పుడు ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ రైట్ నౌ అడాప్టింగ్ టు బైసెప్, బికాస్ బైసెప్ లో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి విచ్ టెరాఫామ్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు అచీవ్ ఇట్. బట్ టెరాఫామ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. నౌ అది కాకుండా ఐ కెన్ యూస్ పవర్ షెల్. సో స్టోరేజ్ అకౌంట్, పవర్ షెల్. టు క్రియేట్ ఎ స్టోరేజ్ అకౌంట్ వీఆర్ యూజింగ్ మన పోర్టల్ ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. బట్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ, ఇఫ్ యూ సీ, వీ కెన్ యూస్ బైసెప్ టెంప్లెట్, అజోర్ సిఎల్ఐ, టెరాఫామ్, ఇదంతా సిఎల్ఐ. సో విల్ యూస్ పవర్ షెల్. పవర్ షెల్లో ఏం చేస్తున్నారంటే కనెక్ట్ హైఫిన్ ఎజెడ్ అకౌంట్ ఇస్ టు అథెంటికేట్ టు ద అజోర్ అకౌంట్ అండ్ దెన్ create a resource group. If you can see the commands, the term naming convention method ఇదంతా nomenclature లో ఉందంటే new hyphen az, new కొత్త Azure resource group. It's as simple as that, right? If you understand, if you try to just guess it, then get az location, exact a location లో ఉన్నాం, so that we can create storage account in that location or whichever locations which we wanted to prefer. New hyphen AZ స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ న్యూ కొత్త ఏజోర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. దానికి ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ లో, ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో పెట్టాలి, దాని పేరు ఏంటి, ఏ లొకేషన్ లో ఉండాలి. ఇఫ్ ద డీటెయిల్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ వైల్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఇట్ వన్, the same way we are creating, we can give some more
information to create it. Now, generally speaking, I would recommend you to at least learn PowerShell. ప్రాక్టీస్ మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఓకే మీరు పోర్టల్లో క్రియేట్ చేయండి, సైమల్టేనియస్ గా ట్రై టు స్పెండ్ సర్టెన్ టైమ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ద సేమ్ సర్వీస్ యూజింగ్ పవర్ షెల్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే స్లోలీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. రాస్తున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఇవి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, దాని వాల్యూస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అన్లెస్ యూ గివ్ ద వాల్యూస్ ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ, మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు. You're just clicking a buttons and all that. So the way you can remember that one here, the configuration spec, the configuration importance అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటది గుర్తు కంపారిటివ్లీ ఇక్కడ కన్నా. సో ఐ వుడ్ రికమెండ్ దట్ ఎవ్రీ సర్వీస్ మీరు ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నా కూడా పోర్టల్లో క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ సెట్ చేయాలి ఇదేంటి చూడండి. దాంతో పాటు ఎలాగా మనము పవర్ షెల్ ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎలాగ మనము Azure CLI ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ యూజింగ్ బైసెప్ టెంప్లెట్, హౌ కెన్ వీ క్రియేట్ యూజింగ్ టెరాఫార్మ్, హౌ కెన్ వీ క్రియేట్ యూజింగ్ ARM టెంప్లెట్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్. సో నేను ఇందాక టెరాఫార్మ్ టెంప్లెట్ చూపించాను. ఇఫ్ యూ గో అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నో Azure స్టోరేజ్ అకౌంట్ టెరాఫార్మ్ registry is the official website. So there they will show you how you can create an Azure storage account. So this is the code for it. You're creating a resource group. If you see Azure RM underscore resource group, then you're creating a resource called Azure RM storage account and the configuration spec which you're giving. You see this account here, which is nothing but standard performance question. Okay, replication type GRS, LRS, ఏంటి అనేది. సో ఇవన్నీ మనము మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ వాడు ఇవ్వలేదు అంతా. సో జనరల్ గా ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం టెరాఫామ్ లో అన్ని డీటెయిల్స్ అక్కర్లేదు. ఇఫ్ యూ సీ బట్ యూ కెన్ గివ్ లాట్ మెనీ డీటెయిల్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్, ఆల్ దిస్ త్రూ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విచ్ యు ఆర్ సీయింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎన్క్రిప్షన్ ఎనేబుల్డ్ ఆర్ నాట్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం, బికాస్ దేర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ హియర్, ఎనేబుల్ చేసుకోవాలా వద్దా అనేది. So you have to select that if you wanted it. Next, if you wanted to set block properties, storage queue kind వచ్చినప్పటికి gen v2 పెట్టుకోవచ్చా, ఇంకేముంది, పబ్లిక్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ డిజేబుల్డా ఎనేబుల్డా. సో ఇఫ్ యూ కీప్ డిజేబుల్డ్ దట్ మీన్స్ నెట్వర్కింగ్ లో యు ఆర్ జస్ట్ కీపింగ్ దట్ డిజేబుల్డ్. సో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ దట్స్ వాట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ. సో అది టెరాఫార్మ్ టెంప్లెట్, బైసెప్ టెంప్లెట్ నాకు చూపించాను. ఓకే, ARM టెంప్లెట్ కూడా యూ కెన్ సీ. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు లుక్ at ARM టెంప్లెట్ ఆల్సో, it's pretty much easy. Just type this some random name and before while you taking it to review plus create, by default Azure ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఆటోమేషన్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది. ఓకే, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమేం కావాలనుకుంటున్నావో టెంప్లెట్ ద్వారా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను వ్యూ ఆటోమేషన్ టెంప్లెట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు అది నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది, నేను రివ్యూ ప్లస్ క్రియేట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, ట్యాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతే ఇట్ విల్ క్రియేట్ అన్ ఆటోమేషన్ టెంప్లెట్ ఫర్ ఇట్. Now, ఈ automation template లో you can see that this is an ARN template. Using an ARN template, I can create the resource storage account. సో ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏంటి అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చెప్తున్నారు. This is one way. So you can read. So just read. Try to see one thing. లేకపోతే నా వీడియోస్లో ఎలాగా క్రియేట్ చేశాను చూడండి ఒకసారి. ఐ హావ్ షోన్ ఇట్. ఓకే, దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ అసలు పవర్ షెల్ యూస్ చేసి, సిఎల్ఐ యూస్ చేసి, టెరాఫార్మ్ యూస్ చేసి, బైసెప్ యూస్ చేసి, ARM టెంప్లెట్ యూస్ చేసి ఒక సర్వీస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనేది అర్థం అవుతుంది. దట్ మార్క్స్ ఎట్ స్టడీ గైడ్లో. సో క్రియేట్ అండ్ కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఐ ట్రై టు షో యూ, talk about, not show you, talk about how we can, what ways we can create any Azure service, not just storage account. Okay, the next important concept which we have is Azure storage redundancy.
Azure స్టోరేజ్ రిడెండెన్సీ అంటే ఏంటి? ఓకే, దిస్ మే ఈ టాపిక్ మీద మీకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రిడెండెన్సీ ఆప్షన్స్కి వచ్చినప్పటికి ఎల్ఆర్ఎస్ ఉంది, జెడ్ఆర్ఎస్ ఉంది, ఓకే, జిఆర్ఎస్ ఉంది, ఆర్ఏజిఆర్ఎస్ ఉంది, జిజెడ్ఆర్ఎస్ ఉంది, ఆర్ఏజిజెడ్ఆర్ఎస్ ఉంది. Okay, these are all the redundancy options which you have. How many are there? 6 redundancy options ఉన్నాయి. ఓకే, రిడెండెన్సీ అంటే ఏంటి? ఓకే, డేటా రిడెండెంట్ గా ఉండాలి అని అంటారు. అసలు కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే డేటా పోకుండా ఉండాలి. ఓకే, హౌ కాన్ఫిడెంట్ ఆర్ రిలయబుల్ ఇస్ ద డేటా దట్ యూ విల్ నాట్ లూజ్ ఇట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. దాన్ని డేటా రిడెండెన్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ గుడ్ డేటా రిడెండెన్సీ అని చెప్పేసి, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ వెరీ సెక్యూర్డ్ వే ఆర్ హ్యావ్ టూ మెనీ బ్యాకప్ ప్లాన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఫర్ యువర్ డేటా, మెనీ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో 6 చూపించాను కదా. వీ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ సీ. నార్మల్గా ఇక్కడ పోర్టల్లో కూడా వెళ్తే ఎల్ఆర్ఎస్, జిఆర్ఎస్, జెడ్ఆర్ఎస్, జిజెడ్ఆర్ఎస్, జియో జోన్ రిడెండెంట్, జెడ్ఆర్ఎస్ అంటే జోన్ రిడెండెంట్, జిఆర్ఎస్ అంటే జియో రిడెండెంట్ స్టోరేజ్. మరి నేను ఇంకో 2 చెప్పాను కదా. సో ఆ జిఆర్ఎస్ అని నొక్కినప్పుడు ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆర్ఏజిఆర్ఎస్ వస్తుంది. ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆర్ఏజిజెడ్ఆర్ఎస్ అని వస్తుంది. సో ఆర్ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ రీడ్ యాక్సెస్. రీడ్ ఆర్ఏ యాక్సెస్, ఆర్ఏ యాక్సెస్. ఓకే, సో షార్ట్ ఫామ్ లో ఆర్ఏ అని అలా పెట్టారు, రీడ్ యాక్సెస్ ని. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎనేబులింగ్ ఇట్, దట్ విల్ కమ్ ఆర్ఏజిఆర్జెడ్ఆర్ఎస్, ఆర్ అదర్వైస్ ఇట్ విల్ కమ్ జస్ట్ కమ్ యాజ్ జిజెడ్ఆర్ఎస్ అంతే. సో డాక్యుమెంటేషన్ లో చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు దీని గురించి. అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ రిడెండెన్సీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాళ్ళు ప్రైమరీగా ఒక స్పెసిఫిక్ రీజియన్ లోనే మనం పెట్టుకుంటే, రిడెండెన్సీ అంటే బ్యాకప్స్ పెట్టుకుంటే ఒకే రీజియన్ లో, అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇన్ సెంట్రల్ ఇండియా, దెన్ ద బ్యాకప్స్ విచ్ Azure is going to get create for this storage account, అంటే అది బిహైండ్ ద సీన్స్ డేటా పోకుండా ఎక్కడైనా అది ఇంకో కొన్ని సెక్యూర్ స్పాట్స్ లో పెట్టుకుంటుంది. అది ఒకే లొకేషన్ లో ఉంటే దోస్ ఆప్షన్స్ యూజువలీ విల్ బి ఎల్ఆర్ఎస్ ఆర్ జెడ్ఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, ఇన్ రిడెండెన్సీ ఇన్ ద ప్రైమరీ రీజియన్. సో దాంట్లో ఆడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఎల్ఆర్ఎస్కి వచ్చినప్పటికి, ఓకే, ఎల్ఆర్ఎస్ విల్ ఓన్లీ రిప్లికేట్ యువర్ డేటా to one or more availability zones located in primary region. LRS is least expensive but isn't recommended for applications requiring high availability and durability. Okay, uh, one or more duplicates. Okay, so if you can see here, within one data center, it is trying to, within a single data center in LRS, if you are preferring, it is going to create 3 copies. Okay, now if you are going for ZRS అంటే జోన్ రిడెండెంట్. అండ్ యాజ్ ఏది జోన్ వస్తుంది, ఏది రీజియన్ వస్తుంది? నార్మల్గా మనం ముందే మాడుకున్నాం కదా, రీజియన్ అంటే సింగిల్ డేటా సెంటర్, జోన్ అని అంటే మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్. సో యూజువలీ దట్ ఈస్ 3 డేటా సెంటర్స్. సో వాడు చూపిస్తున్నాడు, జెడ్ఆర్ఎస్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్కి ఒక కాపీని ఒక డేటా సెంటర్లో పెడతారు, ఇంకో కాపీని ఇంకొక డేటా సెంటర్లో పెడతారు, ఇంకో కాపీని ఇంకొక డేటా సెంటర్లో పెడతారు. కానీ అది విత్ ఇన్ ది రీజియనే. సెంట్రల్ ఇండియా ఇస్ ఎ జోన్, ఓకే, విచ్ హ్యాస్ 3 డేటా సెంటర్స్. సో ఒక్కొక్క కాపీని ఒక్కొక్క డేటా సెంటర్లో పెడతారు. సో ద లాస్ ఆఫ్ ఏదైనా అవుతే స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఇప్పుడు డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అవుతుంది, ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ లో ఎక్కడో. ఓకే, ఇన్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్ లో అది 3 డిఫరెంట్ హార్డ్వేర్స్ లో ప్లేస్ చేశారు. మీన్స్ ఇఫ్ యూ, ద ఛాన్స్ ఆఫ్ 3 హార్డ్వేర్ డిస్క్స్ ఫెయిలింగ్ ఈజ్ వెరీ లెస్, రైట్? ఇన్స్టెడ్ నీ కాపీస్ అన్ని ఒక డేటా సెంటర్ లో పెడితే ఆ డేటా సెంటర్ ఏమైనా పోయినా, ఏదైనా ఏదైనా అయిందా యాక్సిడెంట్, యూ లూస్ ది ఎంటైర్ డేటా. సో
జెడ్ఆర్ఎస్ కి ఎల్ఆర్ఎస్ కి తేడా అది. సో ఇట్ ఈస్ బోత్ ఆర్ 1 minute. Now coming to the other redundancy concepts, which are GRS. What does GRS says is you take one data center and you take one data center and in the and you talk about the other data center which is in other location. So this is region 1, this is region 2. Okay. Now the copies will be placed in this data center and the copies will be placed in the secondary region in this data center. So then how many copies are there? Six copies are there. And one data center failing, you will have still have the data in the other data center. సో జిఆర్ఎస్ అనేది అందుకనే ప్రిఫర్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఒక లొకేషన్ లో ఉన్న డేటా సెంటర్ లో 3 కాపీస్ పోయినా కూడా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో అదొక డేటా సెంటర్ లో ఉండేది ఇంకొక రీజియన్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న డేటా సెంటర్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ జిఆర్ఎస్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, అన్లెస్ ఇది ఫెయిల్ అవుతే గానీ మనం కస్టమర్ కేర్ కి, ఐ మీన్ ఏషోర్ విల్ నాట్ బి ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ టు దిస్ వన్ అన్నమాట ఈ దానికి. సో ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ ఎనేబుల్ కి వస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ రిప్లికేషన్ ఏముంటుందో దిస్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. ఈ డేటా ఉన్నదంతా రిప్లికేషన్ ఇంకో రీజియన్కి అయ్యేది కూడా అక్కడ రీడ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు ఆ లొకేషన్ కూడా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అడ్వాంటేజ్, సపోజ్ నీ అప్లికేషన్ అనేది రీజియన్ 1లో రన్ అవుతుంది, ఇంకో అప్లికేషన్ రీజియన్ 2లో రన్ అవుతుంది. ఓకే. ఈ డేటా అనేది ఆ రీజియన్ లోయర్ లేటెన్సీ ఇస్తుంది అనమాట రీడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. సో ఇలాంటి కేసెస్లో కూడా జిఆర్ఎస్ అనేది ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. అదనే కాకుండా బ్యాకప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది పోయినా కూడా ఇంకొక లొకేషన్లో ఉన్న దాంట్లోంచి కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. ఇంకొక లొకేషన్ నుంచి ఇమీడియట్ గా జిఆర్ఎస్ రీడ్ యాక్సెస్ అనే ఇస్తుంది. దీనివల్ల ఏంటి అంటే డౌన్ టైం అనేది ఫేస్ అవ్వదు. ఇది ఒక థింగ్ ఇది, దట్స్ వేర్. కానీ జిఆర్ఎస్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ దాట్ బిల్లింగ్ కూడా గట్టిగా ఛార్జ్ చేస్తారు. జిజెడ్ఆర్ఎస్కి వచ్చినప్పటికి, సారీ జిజెడ్ఆర్ఎస్కి వచ్చినప్పటికి, జియో జోన్ రిడెండెంట్కి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుంది అని అంటే, ఫస్ట్ ఒక సింగిల్ ప్రైమరీ రీజియన్ లో తీసుకుంటే, ప్రైమరీ రీజియన్ అంటే ఏంటి, ఏ రీజియన్ లో మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నామో అది ప్రైమరీ రీజియన్ అవుతుంది. ఇంకొక లొకేషన్ లో ఎక్కడ స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటుందో ఎజోర్, అది సెకండరీ రీజియన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమంటుందంటే ప్రైమరీ రీజియన్ లో అదొక జోన్ కాబట్టి నేను ఒక కాపీని ఒక్కొక్క డేటా సెంటర్ లో పెడతాను ఆ జోన్, ఆ ప్రైమరీ రీజియన్ లో. ఇంకోటి అది కాకుండా ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక 3 కాపీస్ ని ఇంకొక డేటా సెంటర్ లో పెడతా ఇంకొక సెకండరీ రీజియన్ లో. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ బి మోర్ సెక్యూర్. కానీ జిఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్ ఏంది అని అంటే ఈ లొకేషన్ కి రీడ్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం అనమాట. వీ కెన్ హ్యావ్ రీడ్ యాక్సెస్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు. సో ఫెయిల్ ఓవర్ చేసుకొని వీ కెన్ డూ రీడ్ యాక్సెస్ ఇదంతా. అండ్ సో మీ కాన్సెప్ట్స్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయంటే, ఎన్ని కాపీస్ ఉన్నాయి జిఆర్ఎస్ లోను, జిఆర్ఎస్ లోను, జిజెడ్ఆర్ఎస్ లోను, జెడ్ఆర్ఎస్ లోను, జెడ్ఆర్ జిజెడ్ఆర్ఎస్ లోను, ఎల్ఆర్ఎస్ లోను ఎన్ని కాపీస్ ఉన్నాయి. ఎల్ఆర్ఎస్కి వచ్చినప్పటికి 3 కాపీసే ఉన్నాయి. జెడ్ఆర్ఎస్కి వచ్చినప్పటికి 3 కాపీస్ ఉన్నాయి. జిఆర్ఎస్కి వచ్చినప్పటికి, జిఆర్ఎస్కి వచ్చినప్పటికి 6 కాపీస్ ఉన్నాయి. జిజెడ్ఆర్ఎస్కి వచ్చినప్పటికి, జిజెడ్ఆర్ఎస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా 6 కాపీస్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6. ఓకే. కానీ ద వే ద కాపీస్ ఆర్ బీయింగ్ ప్లేస్డ్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే. అండ్ అది కాకుండా ఎల్ఆర్ఎస్ కి జెడ్ఆర్ఎస్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా అడుగుతారు మామూలుగా. ఎల్ఆర్ఎస్ లో జస్ట్ ఒకే డేటా సెంటర్ లో 3 కాపీలు ఉంటాయి, ఒక్కొక్క డేటా సెంటర్ లో ఒక్కొక్క కాపీస్ ఉంటుంది, ఇంకొక డిఫరెన్స్ అయితే. ఇంకొక డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్, సైమల్టేనియస్ గా ఇంకొక లొకేషన్స్ లో కూడా దాన్ని రిడన్ కాపీ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు
మనం ప్రైమరీ ఈ యొక్క డేటా సెంటర్ లోకి మనం స్టోర్ చేసిన డేటా అనేది ఆ, ఇంకొక డేటా సెంటర్ కి సైమల్టేనియస్ గా కాపీ అవుతుంది. లేటెన్సీ అనేది ఏముండదు. అదే జిఆర్ఎస్ కి వచ్చినప్పటికి ఏంది అని అంటే రిప్లికేషన్ వచ్చినప్పటికి, ఇది రిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఇక్కడ ఉన్న డేటాని ఇక్కడికి రిప్లికేట్ చేస్తున్నారు, కానీ సైమల్టేనియస్ గా ఒకేసారి డిప్లికేట్ అవుతుంది జెడ్ఆర్ఎస్ లోనైనా జీజెడ్ఆర్ఎస్ లో అయినా అనేది. అప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఏదైనా ఒకసారి డౌన్ టైం వస్తే ఆ 1 మినిట్ లో ఏదైనా డేటా పోవాల్సింది అనేది పోదు. సో దేర్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ ప్రిఫర్, అందుకనే జెడ్ఆర్ఎస్ అనేది ప్రిఫర్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు జియో రిప్లికేషన్ వచ్చినప్పటికి ఇక్కడున్న కాపీలో ఉన్న డేటా ఏమేమి ఉందో అది ఒక టైం పడుతుంది. ఒక 1 మినిట్ ఆర్ 2 మినిట్స్, 5 మినిట్స్, ఒక 10 మినిట్స్ లేటెన్సీ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి, బేస్డ్ ఆన్ ది పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంజెస్టెడ్ ఇన్ టు ద స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఓకే. సో ఇవి మెయిన్ డిఫరెన్సెస్, దట్స్ వాట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. అండ్ కొంచెం ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్తే దే విల్ ఆస్క్ యూ లైక్ రీడ్ యాక్సెస్కి వచ్చినప్పటికి నార్మల్ స్టోర్ జిఆర్ఎస్కి, ఆర్ఏజిఆర్ఎస్కి, లేకపోతే జీజెడ్ఆర్ఎస్కి, ఆర్ఏజిజెడ్ఆర్ఎస్కి తేడా ఏంటి? ఓకే, రీడ్ యాక్సెస్ ఎందుకు కావాలి అంటే ఫెయిల్ ఓవర్ చేస్తే కానీ మనకి యాక్సెస్, ఫెయిల్ ఓవర్ చేస్తే మనకి రీడ్ యాక్సెస్ అనేది అట్లీస్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే జిఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్స్కి వచ్చినప్పటికి ఆర్ జీజెడ్ఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్స్కి వచ్చినప్పటికి ఆర్గనైజేషన్ ఎష్యూర్ అకౌంట్ అనేది ఆ కాపీకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, ఐ మీన్ మీకు యాక్సెస్కి అంతా. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి అదంతా ఏమి ఉండదు. సో దాట్స్ వేర్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ ప్రిఫర్. అండ్ వాడు అది కాకుండా వీడు ఏం చెప్తున్నాడంటే యశోర్, హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ వాట్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్, ఏ స్టోరేజ్ సర్వీస్ తీసుకుంటున్నాం, స్టోరేజ్ అకౌంట్లు యూస్ చేస్తున్నాం, దాన్ని బట్టి ఎలాంటి దానికి ఏవి రిడెండెన్సీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నీ కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే. సో దిస్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ రిడెండెన్సీ. ఆబ్జెక్ట్ రిప్లికేషన్. So this may be too much for today. In next sessions, we'll try to cover object replication and encryption and storage explorer. I think that will be suffice for one session for these three concepts. Uh, so we are good. Will all the copies have same IP address? So the copies which are being stored for backup and matter. They are not to give access to customer. It is for Azure to give that, see your స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఉండే డేటా అనేది సెక్యూర్ గా నేను ఇంకొక లొకేషన్ లో పెట్టాను. డోంట్ వరీ రైట్ నో, ఐ మీన్ ఇంకొక కాపీ పెట్టుకున్నాను. డోంట్ వరీ దట్ ఇఫ్ నా హార్డ్వేర్ ఏమైనా డిస్క్ ఫెయిల్ అవుతే, కరెక్ట్ అయిపోతే నీ స్టోరేజ్ లాస్ అయిపోతుంది అని నీకు భయపడకు, ఎందుకంటే నా దగ్గర ఇంకో 2 కాపీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పుకోనికి. అంతేగాని యాక్సెస్ మాత్రం జనరల్ గా నీకు ఒక సింగిల్ ఎండ్ పాయింటే ఇస్తారు. అదే జి జిఆర్ఎస్కి వచ్చినప్పటికి ఏంది అని అంటే they'll give you another endpoint also, secondary region endpoint kuda they will be giving you that one. Okay, so that to access the data from there, but the copies are not there to actually to give replication. ఎందుకు చేస్తున్నారంటే to actually have the backup copy. So that is what is meant by redundancy word అనేది, redundant data redundancy అని అంటే అర్థం అది. హౌ మెనీ కాపీస్ ఆర్ హౌ do you have a backup copy in case if there is anything you are losing the data in the primary source point of view. So this is it, guys.